Manipur Civil Service Combined Competitive Examination Manipur State ki oina yamna chauba amadi makok thongba state ki exam amani sahi kudingi aspirant kaya amadi tungge asa chauna thamjaba kayana manglan amamamga loinana exam asibu saruk yari adubu mayam sidagi mai pakhibadi khujop khara tangni sahi kuntrani thoi suraba marsi aseng maming nate machin manaw ni pan gi manungda ahalni mahak na state civil service exam asibu mahak ki anek suwe attempt mai pakhi masina mahak ki piklingai gi manglan mang phawna batana tana mahak ki tunggi punsigi afaba lambi amasu ohelibni laibak thibadi ikhang khangawdana 2016 gi MPSC main exam reject tokhiba amadi chatnaba yadre haina laukthokibana mahak ki manglan pumba kaihanki masina mahak ki luhongmaga amadi yumban bagi mari dafa akaiba kaya ama mayoknaki mahak na haiki aina mironduna leiringai matamda aingonda thamoi sokpa pukning nungsiba yamni emotional oiba thodok kaya ama thoki aigi court ki case na maram moiraga aigi puroibaga aiga lapna bataki aigi puroibagi family na aigi thabak se tatlani job se manglani haina khanba hurai madudagi makoina aibu yum thadok tuna chatkinaba lalong kaya ama sinba huraki matamduda aigi puroiba manipur gi wangoda laiki aiga paw phawna dana bo yamna kanna honaki icha unarba matamda faw ipuroibagi family gi miyoy amata faw aigi nakta lakhide aigi sel thonggi awat apa amata hangbi khide asumna marsina magi ningamdaba kayado makna makhata na phongloki mahak ki thabak reject tawba matamda mahak miron ba thani pan khakta ngai oithokpa yaba lambi amata ukhide naha oiribi mama asina mahak ki loan gi sel singnaba macha ge awat apa yangsinnaba amadi senabaga loinana court ki case su thingnanaba senba taki masina su mahak ki problem ke ado thengnaba loidre social media da mahak pulan uba chaiba thangba trolling tawba kaya busu thengnaba taki mangon da thokliba mayam masina numit khudingi mahak ki di lan phamoiduna leiri I couldn't take it anymore, especially after I lost my job. My husband was residing outside. He refused to communicate. None of them even came when I gave birth. Along with juggling between paying off mimana na hingduna leiba ngamnaba honaba haibasina miga mimana draba nama soiraba suras aseng maming natte mahakidi achauba singnaba ama oire mahaki macha ahum mahi masing tamhanba amadi yumgi awat apa mahakna yumgi makok ama oina yengchinba taki masagi chahi nifudre churaba sub deputy collector asina tangai fadana mahaki amungda amadi macha chingi sangdaba yadraba menchinnanaba home tuition lauki mahakna phongdoki high court na exam reject tawkhraba matungda aigi thabak anidi masina mangankhre ahanbada aina civil service ta join tawjedringaida tawjaramba horticulture and soil department ki thabak ani subada high court na reject tawkhraba exam asiga civil service ki exam asi reject tawkhraba matungda aina chatnanaba lambi amata ubu phangkide senthok lambi amata leitana aina aigi chasing amadi aigi loinabi chara hendana honaba taki adobo hojikti coronavirus ki keso asum hengalapana hojikna hena phibam chadre yumgi mama pasingna angang singbu tuition tharakpa lephan bana ma ke tuition gi senpham khara dusu pangkidabana sel thongmi phibamda ma yamna na tai chadra bai bido oi karigumba kanda ayak isai tanta awaba ningba kaiba kaya ama hauje adobo angang tuition tawbana samaj ki seba tawwa amadi angang singi tungi afaba lambi ama sembi bani khanna isana pukning thogatche deputy collector took up home tuitions for
neighboring children to make ends meet and provide for his family. After our exam was finally quashed by the Honorable High Court, it effectively annulled my 2 appointments. One in Horticulture and Soil Conservation Department, which I had to leave after before joining the civil service. Then when the civil service was the appointment was annulled, I was left with nowhere to go. And then without any financial backup, etc., I had to feed my wife and 3 children. Chahi kuntruk tanga riba Johnson aseng maming natte mak na maki ahan ba temta MPSC mai pakpada maki imung manungna matam kuina dagi chaga charakpa manglan adu mang phauna re na kanjaki Johnson gi mama masung mapa sarkar gi oiba sinpham momata taromde achabu family amada poklubana mahaki grandparents ki makha da chawrki yamna singthani ngai oina Johnson na coaching class amata yaudana mak masana hona jaraga mak ya han ba atm da exam asi mai palak pasina tung ya salaiba narol singda inspiration kaya piri adum moina mak pumna mak sing asi 2016 dagi yamna tuna owan ba madi ohong makaya ma mak ke family da oiraki mak po social media da cheitheng kaya ma horak pagal loina na mak na pumna mak sing ado thengna na thaudang lauduna lan phama ma thengnadi mak na makhata ki high court ki judgment asina chamjarba candidate kaya gi mathakta achauba potlum mamadi thangat piri masina aikoi gi hingmagi lan phamda achauba chapu amadi piri mioi kharadadi civil service ki exam asina mai pakpada sumna tangi miyam ni kai khumnaba amadi mingchet khakki oina tawri adubu aigumba lairaba imung amadagi horpa kayagi mafamdadi exam asina hingnanabagi lambi amadi oiribani maramdi aigi imung mishing yamba amadi mama babana unemployed oibana court ki judgment asina aigi family da chauba samadi thamoi sokna kaihalli haina MPSC 2016 gi youngest candidate Johnson na fongoki And Johnson is now subjected to harassment on social media alongside his struggle to fulfill his responsibilities. Honorable High Court judgment of 18 October has heavily lain on the innocent candidate also. And this has impacted us because we are very poor background. For some people, job is like MCS, IPS, IS is for they are used as a prestige and dignity. No, for us it is apart from that, it is our livelihood. Sarita, asing maming natte mahaki oinadi mahaki state ta thabak ama phangba bisina makbu mahaki family ga nakchinna na lahin batana tana sel thonggi oiba changdraba yadraba kayagi thaudang ama oihalli kona mahaki appointment notice ado reject torko matamdu mak luhong kuidri mak naiki masina aigi punsida sathina sokanki thangai sengna ai mapal thokide aduga mayam pullaga masigi maramda nainabdo isana pamjakide maramdi mipum khuding na khalli madudi aina aranbat tawrubani haibagi wakal sida aibu lana ubiki adugu masina thangai sengna achumba madina exam asi mai paknaba ai chei kya changna hona ki haina mangna makhat in khalakliba tungya sa chawna leijiba kaya mapalamda mai masing tamluraga masagi state da thabak tongba kayagi marakta Johnson aseng maming natte marksu home state da thabak tawgi khanduna maki singthani ngai oiraba Delhi University da assistant professor gi post adu thadoki makna haiki aina apamagi matungina isana khallaga exam adu thajaki exam gi chanagadaba niyom amsung chatna kanglon khudingmak aina loina follow tawjaki adubu aina exam adu aina karam baran ba thabak tawki habido isana uba ngamjakide maram masina aina nungaijadaba hainadaba wakal tadraba kaya ama hiram khudingmakta
लाना संदोकपिबा लाना उबिबा मिंगचत थीबा याबा कमेंट कया सोशल मीडिया दा उजै असुमना जॉनसन मका ताकी मणिपुर सिविल सर्विस एग्जाम 2016 की fiasco असिना एस्पिरेंट निफुनि थोगी मथक्ता मियाम की ओइबा अरानबा मिडियंग अमा ओइहंदुना मणिपुर हाई कोर्ट ना चुमदबा अरानबा लालोंग सिजननै हाइदुना मराल सिरी अमदी सेलेक्शन प्रोसेस असिगी अचौबा माइथिबा अमसु ओइहल्ली मसिना सर्विस की चही अनि मखाई सुरक्पा मतम अप्रैल 19 2017 अपॉइंटमेंट लेटर्स कखतपा अमदी चटनबा यादरे हाइना रिजेक्ट तौबदा अचौबा मरम अमा ओइहल्ली 2016 दा पुन्ना माइरोय लिसिंग मापन गा चामा मरफुनिफान प्रीलिम्स एग्जाम सरुक याकी मदुदगी क्वालिफाई तौदना लिसिंग अमा चामा कुंथ्राना मेन एग्जाम की खलकी अदुबु सुपनतगी लिसिंग अमगा हुंफुमापन खक्तमक सरुक याकी मसिगी मरक्तगी चामा हुंफुनिपान इंटरव्यू की दमक लिस्ट थोलकपदा यावरकी अमदी अरोइबदा कैंडिडेट मरफुनि थोय खनकी हाई कोर्ट की इंक्वायरी कमिटी असिना कैंडिडेट लिसिंग निपान का चामा हुंफुमदोगी मनुंगदा तरेट की आंसर शीट एग्जामिनर की सिग्नेचर यारमदे हाइना अमदी मकोई 35 गिना सुपरवाइजर की सिग्नेचर यारमदे हाइना फोंदोकी हौखिबा चही अहुम मखायसिदा पिटिशनर की मरक्ता कांगलुप अनि थोंगना थोलकी अहानबसिना 2016 की राइटिंग एग्जाम असी मेनदगी हौबा हाइबा कांगलुप अमा अदुगा अमना अमुक नौहौनना प्रीलिम्स तगी हौबा हाइबा कांगलुप अमा पिटिशनर मयाम की मरक्तगी लोंगजम टोनी सिंगना हाय मदुदी एग्जाम असी इनवैलिड ओइरे हाइना रिजेक्ट तौखिबा असिना मखोई अपामबदुदी फंगबा ngamkre मांग डिमांड तौखि मदुदी एग्जाम असी नौहौनना प्रीलिम्स तगी अमुक हौगदबनी मांग मखा ताकी प्रीलिम्स की एग्जाम चथरिङै मनुंगदा एग्जामिनेशन कंट्रोलर अमता यावखिदे एग्जामिनेशन कंट्रोलर अमता यावदना करमना एग्जाम अमा पांगथोकलमगनी हाबिदु मयाम सुखंदुना यंगबियो असुमना एग्जामिनेशन कंट्रोलर यावदना एग्जाम पांगथोकिबा असिना MPSC की ऑफिशियल अमदी अतई स्टाफ सिंगना मखोइना अपाम मवोंगदा चुमदबा लालोंग सिजनकी हाइना मराल सिबा याहनबगी मरम अमसु ओइहल्ली एग्जामिनेशन कंट्रोलर यावना एग्जाम मदु पांगथोकलंबा तारगदी ngasi thokliba mawong maril tadraba achouba iho amo oiriba thodok asi thoklumdabasu yai haina toni na makha taki there was no examination controller and one can imagine as to what would have happened if an exam was conducted without the presence of a full-fledged or a full-time examination controller. So with the absence of examination controller, it creates or it leads to many opportunities of MPSC officials and other staffs to indulge into such massive malpractices and unfair means. Had the examination controller been appointed on time, this irregularities or this malpractices of such massive scale wouldn't have occurred, and I wouldn't have come out in public and giving you this interview. State की student bodies kayana oppose tawri madudi MPSC exam asigi maroiba exam tamak nongna pangthokpa amadi atai makha taba exam pangthoktringaida asigumba aranba thabak tawribasingbu maru phangna sengdoknaba honagadabani haiduna demand tawki MPSC की secretary ओइबा ngangbam roben singna hai warep asi India की supreme court na lorakpana मखोई की माइकैदगी ऑप्शन नमता लैखिदे चटनरिबा सिस्टम अदुदा अदुम इन बताकी मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर होइबना एग्जाम से रिजेक्ट तौबदा ताकिबनी हाई कोर्ट अमदी सुप्रीम कोर्ट की हुकुम अदु अयाकना यतपगी पांगल लैजखिदे होय आइसु थमोय सोकना नुंगाइतबदी फावी मसिना मरम मोइरगा कनागुम्बा खरगी हिंगबगी लानफमदा अवाबा कया मायोकनबा आइसु नुंगाइतब फावजे Manipur Public Service Commission says the decision was made by the Supreme Court of India and they do not have any other option but to adapt to the system. My pleading is that, yes, if you give me a chance, if you give me the opportunity,
I can decide what I want or what we should be doing, but we should not be thinking on that line as of now, because the Honorable High Court of Manipur has already decided the matter that it should be quashed. So I, as a humble public servant, I have no authority to question the wisdom of the Honorable Judges of the High Court and of the Supreme Court. So that question doesn't arise now. So if you ask me, like, yes, I do sympathize for those people who lost their job, who lost their livelihood. I'm also not happy with that. But I cannot question the judgment given by and the wisdom of the Honorable High Court. So if you live in the system, sometimes you have to accept. Or you have to go to the court to question if you have any question, or if you don't agree with that judgment. That we have gone, MPSC have gone to the Supreme Court, challenging the decision of the High Court. It's not that we just accept whatever the High Court said and whatever we have just tried to